na-eje. Mazi dịka ikenechala ndị Biafra ka anyị leba anya na mkpụrụ okwu ole ma ole dịka o si aga n'ala Igbo kịta, ụmụ ife na-agagasị n'ala Igbo. Nke mbụ bụ ka anyị bidogodo from mpaghara Imo steeti, ụdị esi egbu ụmụ yutu. Kende ka m jigodo gị ọta, kende ọ dị gị na-egbu yutu Imo steeti kịta, ụmụ nta okorobịa Imo steeti. Every day anyị ga-anụ voice note nka ka onye ọ dị gị ka aka ha dị na ihe na-eme n'ala Imo steeti and na Biafra as a whole. Ihe ejiji Imo steeti bụ ọ dị ka ebe ahụ ka ọ ka njọ. Mazi. Ya Mazi, ajụjụ gị dị mma, sị na ihe agba n'aka adịghị eji enyele. Ịgwa gị eziokwu, Imo steeti ebe m na onwe m si esi bịa and bịakwa ya bịakwa wuru n'ọlụ ebe ọ na-akpọtụ. Enweghị nnụ nke ntị ihe onye isi anyị kwuru bụ ọ sị na dị isi ọ ga-ebido ọ ga-echite from Imo steeti because of gịnị the onye were demere anyị that place bụ onye na-enweghị na-enweghị obi ebere, onye si n'azụ dọbata nwere ike ime ihe adịrị mma. Onye sendịrị ndị Hausa sendịrị sị ka ọ wụrụ ụmụnne ya ka ọ ga-eji were eme example. Ama ihe ndebe anyị na-ekwu, ọ sị na onye arakọkwala na mba mana onye chekwa isi na mụ ya pụta. Onye ara ahụ na-agịda akọ na mba enweghị echere ka isi na mụ ya pụta, mana onye ara gịdịkwa hapụ ịnọ na ụmụaka ahụ mana ọlụ ụmụ ya were ọgịda hapụ ịnọ, mana onye chere ka isi na mụ ya pụta ya hụ gịnị, onye ka a ga-ezige ga-egizere ya si ụzọ hope dị machi ziga m na agba m ihe ụlọ ụlọ kwuru. My brother, ụmụnne m biko nụ, ihe mega anyị n'Imo steeti anyị na Biafra land niile asị mmadụ ka a na-arịa ọwụ ụmụnne anyị ka anyị na-arịa. Ụmụnne anyị ahụ nke anyị na-arịa ọkwa ndị politishan abịakwa n'ime ha. Ndebe anyị na-asị na ọ ka eguziri ọtọ gujie eji emechaa ọ ga-anọrọ ọdụ gwupụtakwara ọdụ ya. N'ihe na-eme anyị ebe anyị na-abụ eji ụmụnne anyị were acha aja, ụmụ ike anyị were acha aja because of gịnị na ihe gbatara na mfoji akpa ka ịgachitere anyị ọnụ gị. Hope Uzodimma wụ gọvanọ Imo steeti awalida kwuru mgbe ahụ ọ sịtatụ na ka etu ị ga-esi gwa m na iwu onye nche obodo, onye isi ala obodo bụ nke onye na-achị Imo steeti, onye nke na-achị Anambra steeti, ka etu ị ga-esi gwa m na aka ga-adịrị ịkpọta ndị agha ka ha gbawa ụmụnne gị si na aka ga-adịrị ya. Maazị, ọ bụ oke nụ n'ụlọ obodo oke nna ma na azụrụ na ngịga. Ọ bụ ndị gọvanọ anyị ndị eriri eri, ndị na-eme ka ha ji ha wee chọọ aja ụmụnne ha na-acha aja ha kwere, ndị rere Judas nye ka ere Jizọs. Ọwụ ihe ndị a na-eme because of gịnị mfomfoji akpa nke ha na ọtọ gochidere ha na famili ha na mma ka ha na-achọ hapụzie ụmụnne ha akwechi n'ime. Ọ bụkwa na isi na-azụ dọbata gị mere ihe ngige mere mbe na ngị mgbe ngechi na-azụ dọbata. Ọ nwere otu o chịrị ọrụ na Anambra steeti, ndị mmadụ laikiri mgbe ahụ, mana onye kechi na-azụ gọọmenti azụ bata ọ gị ji pawa gị ji everything. Mgbe a na-emere ihe niile a na-emere gị chenje mind ha, gị chenje mind of that gọọmenti, tụgharịa obi ha niile mana dị n'ihe ụmụnne gị ka ọ bụ na mmiri deshi n'ụlọ ama mma na-apụ ama. Onye mmiri si n'ụlọ mara pụwa ama ele ebe ọ ga-ama di ya. Ọwụ nwanne anyị nwoke bụ gọvanọ bụ kesi na ọwụ populesi Uzodimma. Ọwụ ya mere ka ogbugbu a na-egbu ndebe anyị n'ụlọ n'ọlụ bịakwa ya ụlọ ebe eke ya ka o si were eme. Maazị, ịgwa gị eziokwu na ụmụ Biafra niile ka anyị jikwa na nwa ya eziokwu na ihe na-eme na ala Biafra land. Maazị, amaghị m datụ geenụ ntị, enwe ihe onye isi anyị kwuru bifo ọ sịtatụ na ebe mmadụ ga-eji mma na ibi ya mma ya mụrụ ya mme ọgwụ ego, ụzọ onye ọzọ ka na-eme ọgwụ ego. Ụka onye isi anyị na-ekwu ụka ahụ dị omimi too much. Ebe ị ga-elekwasị mma gị mụrụ gị amụ ji wee mee ọgwụ ego ka ịkpata ego hụ na ịdị mma ime show. Ọwụzọ onye mụrụ gị amụ ka ị na-agaghị eji, onye ọzọ na-amụ gị amụ ka ị na-agaghị eji mechi ya for that. Ndị a ji anyị because na nwedị gbasara ha only that na ihe amaghị ụmụ ha ka ha ma ndị ọzọ enwedị ihe let them go to head. Ọwụ ihe jụgburu onwe na njọ maazị, ọwụ ihe jụgburu onwe ma shigbuo nkapịa, mana ha gapụ aka enwere ofe anyị na ha ga-agbaji, anyị ga-egbuji mbazụ, anyị ga-agbaji mbazụ, anyị na ha ga-egbuji gbazi mbazụ na ha gapụ aka enwere ofe. Oke n'ụlọ obodo oke nna ma na azụ na nga. Ọ bụ ndị a bụ ndị na-anọchiri anya anyị, bụ ndị na-eme anyị ihe na-eme anyị. Ugbu a na-egbu anyị maazị.
ị na-akọwatara nkịta na ọ bụ gọọmenti na tinyere aka n'ọkụ ogbugba a na-egbu ndị mmadụ na youth anyị na Imo steeti. M chọkwa ịjụ gị dịka nke a na-asị ịnọdụ n'ụlọ ụbọchị Mọnde, ọ na-adị ọpụtakarịa that day efu ndị mmadụ pụtakwa na-agbagbusi ndị mmadụ. Amaghị m enwe ike ịkọwatatụrụ anyị ke ndị ọ dị gị ka na-injinia killings a ogbugbu a na-egbukwe ndị mmadụ. Ọkwa gọọmenti si ụdị ahụ na-abịa ka ọ nwere ndị ọzọ dịka isi wee mara? Ya Mazi, o nwere ebe emekebe n'ụba ụmụaka ya ụbọchị na village onye nji na-ajụ gị bikọs mma na ị na-akpara ụlọ ọfụma. Amakwa ebe na-akpa amakwa na village after na ụmụaka village 10 village na ụmụaka na amakwa na nke nshipụta gị na-ahụ 50 meter to my house, my own father's house, 50 meter ka nke ha mere. Akpọfuchiri ahịa ndị mmadụ mee everything, kpọfuchie ahịa, gbaa machine ọkụ, gbaa shop ọkụ. Anya lele anya n'ihe na-eme na ihe ahụ ihe emeghị ihe. Ọ bụghị IPOB meghị ihe ahụ. O nwere ihe a na-epụta na mara eri anụ. Asị anyị nọ n'ụlọ ịma na ọ nwere ihe ndị mmadụ na-eme na achịrị ime asị na akpoli aja elu akpolu zuzu elu, onye iberibe ga-emechi anya, onye amụma ihe mepe anya aja abanya n'anya. Ihe na-eme nga anyị na ekwuolie onye isi anyị kwuolie ndị ọda anyị kwuolie si data ha ka anyị nọ n'ụlọ ha pụzi nọ n'ụlọ na-enwe ihe kpatara ede eji ebe nwee ka enweghị onye ọzọ anyị ma na-abụghị ndị nke na-ekwuchiri ọnụ akwụsị awalidata ihe ọdị mere hia ọnwụ na-achọ ya ahụ ya si na ndị a kwuchitewe ọnụ anyị na a ga-ekwuchitewe ọnụ anyị. Ndị a na-agwa anyị sayị, ndị DOS na-agwa anyị sayị anyị hapụzi nọ n'ụlọ enwe ihe kpatara na ọ bụrụ ihe ọbụla ka a na-abịa na-ekwu ya, mana enwe ndị sikwuru ọgwụ dat na ọnwụ ka akụwasịa ka enwe ike ji ya kpụọ anyị ihe na-akpọ ha bikwa a na-akpọ ya terọrist ete ha chi na-ekwuni, mana Mozambique akpọghịkwa terọrist, South Africa akpọghịkwa terọrist, ha na ha na-emekọkwa ihe mana ọ ha kpara terọrist. Ha bezi na-agosi ka agosi ndị mmadụ na anyị nwe terọrist mana Mazi before the Jesus Abraham alụgo exist. Ọwụ ka anyị na ndị nwa anyị nọ na Biafra ga-ama ịma ndị na-eme ihe anyị nwe kwesịrị ịma ha ma ndị IPOB n'ụlọ anyị kwesịrị ịhụ ma ha ama mana ndị na-eme ihe mụta anyị ga-esi wee triti dị ya nsogbu ha ya bịa wụrụ anyị na onwe anyị na-agwa na ọ bụghị ndị IPOB na-eme ihe ọ bụ aka gọọmenti na aka ndị kansụl na aka ndị chọrọ ka ihe anyị na-eme ka aka ya ururu n'anya. Ọ bụ ndị ahụ na-eme ka ihe anyị na-eme na-aka ya ururu n'anya, ma Chineke na-ebule eluigwe mana ihe na ọ dịela ya asị nye Chukwu udere na ọ dị-egwu enwe onye ga-akwụsị ya. Ihe edela ya onye ọbụla kwere, ndị mma kwere, onye ihu kwere, onye azụ ekwuola na Biafra ga-abịarịrị. Mana Mazi, ihe ọbụla ga-abịa na adị izi a ga-enwere a lot of challenges and anyị ga na-abata that challenges. Mgbe ụlọ siri bịa anyị asị na anya ama ọka akara aka na ịnwụpụ enwụpụ ụwa agụrụ ọ bụ ndị na-aka ọsọ ururu n'aka ya uru na ya, ma Chineke nna nwe obi n'igbe karịrị ha enwedị ihe ha ga-eme anyị. Maazị ndewo Maazị, ka anyị bịakwa na Imo steeti ebe isi bịa ụbọchị a ka sị na onye isi ala nke anyị ma na ọnwụgo, ọ bụrụ mmadụ dị, ọ bụrụ onye a na-akpọ aha, ọhụụ Buhari a na-akpọ aha dị ihe ahụ anyị ma na Buhari anwụgo, kama ọ na eziokwu adịrọzi na ala Nigeria. Ụbọchị a sị na ọ bịara ala Igbo, ama m nwere ike bikọs mma na ị na-akpara ụlọ ọfụma ịmagasị ihe na-eme, biko nwee ike ịkọwatagasịdịrị anyị projekti one Hope Uzodimma megoro n'ala Igbo n'ala Imo steeti since ọ kwadoro mena onye ha jiri bịawa ọbịbịa bikọs ọ nwegasị ihe ndị onyonyo anyị ha gasịrị a na-akọwa asị dat na nekwe tọnel na osi ebe a gbapụ. Amaghị m dịka isi hazie onwe gị nwee ike ịkọwatagodoro anyị ole ma ole o meziri nke bụ eziokwu dịka isi wee mara ka ọ rakwa dịka ya na-atụgodo mmadụ asị. Maazị, echi m Imo steeti bata, echi m Imo steeti ọgbọ Imo steeti asị na ọ ịgara n'Imo, onye gwa gị n'Imo kaala ịgara n'Imo. Maazị, ahụ m onye Imo, ahụ m ihe na-eme n'Imo. Anyị ma na onye ọ na-arụ gain bifo ọ na-arụ gain mbe mbụrụla gain ahụ ọ na-arụ ọkwa ozi ahụ ndị a jirie ka o jikwa nwaanyị na-akpụ nwata ka a sịkwa na ihe ọ na-eyi gị wọchị na ihe onye isi ala bịara na obodo bịara enweghị ndị ha na ahụ mere meeting, enweghị ha ebe a hụrụ ihe o diskọs rutu ndị meeting bikọs ịma na Mozambique anyị n'ime na onwe ndị mgbe ọbụla onye isi ala obodo bịara this side ebe anyị n'ime na
anyị na-aga die anyị ya nọ utu ndị obodo utu ndị eze ya eme ndị mmadụ open address ya gwa ndị mmadụ okwu na mbara ezi ebe ha nọ gwa ndị mmadụ okwu gwacha ndị mmadụ okwu ekwu tụtụrụ tụcha aka ihe ndị na-eme ha n'obodo na ihe obodo adịrị mma maazị ya wụ ihe arụchara ya si ka eji nwa akpọmata onye a ka ọ bịa mere kosa nwa na nwafọ ihe awụ dịkọsgama dis man bara bata sị na nwata sị na nne dara ahụ na adara ahụ ọ bụrụ na o kwuta maka hapi obi bata ka mbechi ahụ ahụ bedoro alịkpọta ogochi enwekwara ohere ịrụ projekti maazị ele projekti ime ọ ga-arụ ebe o ji projekti ọ ji na-awụ data projekti ahụ ọ bịa gbuchi ụmụnne anyị ọ projekti ọrụ ọkwa ihe ọ bịara bịa fụta na asụ na-ekirele ndị niile na-enye nsogbu na ọ bata ozi bịa lere na onwe okwu onwe ihe ọ bịa kọmishọn ihe ọ bịara mee ka ọ bịa lee anya hụta na onye ha dịrị ya ozi ha na-edi ọ na-alụ ya na o kirela ndị mmadụ na ọ ga-abịa ebe ọ laala nwedị ihe ga-eme ya ka mgbechi ahụ ọ gbara bịa hụ ahụfụra ha mmiri ihe ndị mmadụ na-eji na-agwa okwu ndị mmadụ ekwu ndị fa nwere ihe wọchịgụ bọsị ha sị na ha dịkwa ndị Imo steeti ihe ndị Anambra na ha dịkwa ndị Imo steeti ya ka ya bịa ya sị na ihe eji akpọ mmụọ mmadụ adịkwa ka ihe eji akpọ mmụọ maazị datman o mere onwe ya kaji o mego onwe ya ihe adịnye ahụ na-eme onwe ya ihe ọkụ ọ na-ebute onwe na mba ụwa na-ahụlata ihe a na-eme ịbatara na gọọmenti si n'azụ ụlọ bata gị bịa na-afụ achị anya were ụmụnne gị na-eji na-egbuchi ụmụnne gị gị bịa na-ewure nta na-ewuri imo na-agba na gịdị gesi arụ projekti ole projekti ọ na-arụ na ụzọ nna hụ na Owerri ebe niile deti jiri everywhere Douglas Road everywhere deti jiri na main road ke nna ahụ na Mozambique na Cidade Mozambique na city Mozambique aga mafụ ka ha were deti wuji everywhere maazị every shop ọbụla na Mozambique ebe nere mechie ụlọ dị steeti ya a na-ekpofu deti every morning a na-ekpofu deti nwe ebe ahụ deti na street na that Mozambique city mana na Douglas Road is a city of Owerri gị gwa ebe everywhere deti ya ji mmiri eji everywhere a na-enwe open gutter na city n'obodo ọkwa 3 city nọ n'ime ya bụ K2 ka agbagọtara 3 4 ọgịnị aga na-enwe open city open gutter na city ụdị gota niile nchara ime ala mmiri zoro cheta agba n'ime ala ahụ gbamaga ebe ọ ga-agbamaga ebe a chanel ya maazị ka ị ga-ịgba mdata onye ya batara dị ọ bụ iche Imo steeti ka ị ga-ịgba mdata onye ya batara dị na ọ bụ ime ajenda asị ha mee ya maazị ihe m na-ahụ n'ime ya na nwa amadi ya batara dị ka ọ were ihe asị emene ha mee ka hapụ hapụ ị na-enwe nri development ka hapụ inwe mmepe obodo n'obodo anyị ka ọ ji bịa nọrọ ebe ahụ were ezigbo mmadụ ji mere ihiri isi werezi projekti maazị ihe ọbịa kọmishọn ọwụ ogbu ndị niile ogburu ụmụ Biafra ogburu ka ọ bịara kọmishọn bụ onye ọwụ Buhari onye akpụga ha Buhari bụkọsị na enwe ihe dị ka Buhari depụsị onye isi anyị gwetata Buhari ọ bụrụ na ọ ga-abịa ka a lee protest ọ bụrụ na Buhari na ihe ọ na-ekwu n'owechi ka ọ bụrụ na Buhari na die na asarị ndị Biafra ego na-ekwu ha ga-ebigo onye isi anyị anaghị spend 1 naira anaghị spend 1 kobo mana ọ gwara the simple something say onye na-ebe ahụrụ Buhari na resign for Biafra agitation maazị ihe ọwụ ihe m gbaga gị na onye ọbịa kọmishọn n'Imo steeti bụ ogbu niile ogburu ka ọbịa kọmishọn n'Imo steeti. Ndewo maazị ndewo biko anyị ga-agatụ nwa obere break anyị na-achitekwe na nwantịntị please don't go out, just stand by. We will be right back. Okenye amaghị gwa na bụ ntuo otutere je mere ọfọ ji ya o mebere je ahara ọfọ ji ya ụbọchị niile bụ nke onye oli ofu ụbọchị bụkwa nke onye nwe ụlọ emekata asị na mmadụ anwụrụ iji ụwa bụkwa onye na-achị ya iji ụwa bụkwa onye na nke ya ije n'ụwa niile bụ afịanụ onye zuru nke ya na onye ebu n'ụwa n'isi iburu ụwa n'isi onyigbuo gị onye buru chi ya ụzọ onye ahụ agbagbo onwe ya n'ọsọ chi gị gbakọtara azụ nse gị eze n'ụlọ alụnụ onye ji ndụ ya aka emechi ya maka na ndụ bụ isi nụ ọnwa egbughị je ejiri chụọ aja nwanne na ọ ga-ebuliri ome
gị na-eso n'azụ onye na-eso na-agadebe onye na-achụ ma ihe na-achụ ya onye na-agba ọsọ ma mmadụ ebe ọsọ ya ije ụwa bụkwa onye na-achị ya ije ụwa bụkwa onye na nke ya ebe onye ọsọ ruru onye ije ga-eru mgbe onye ruru ọma ịracha biko onye gị na-eso n'azụ onye na-eso na-agadebe onye na-achụ ma ihe na-achụ ya onye na-agba ọsọ ma mmadụ ebe ọsọ ya ije ụwa bụkwa onye na-achị ya ije ụwa bụkwa onye na nke ya ebe onye ọsọ ruru onye ije ga-eru mgbe onye ruru ọma ịrachara This is Radio Biafra HAUSA-SERVICE 2 coming to you from the platform of Radio Biafra London under the leadership of one and only Mazi Nnamdi Kanu. Deka anyị na-akọwatara unu anyị nọ na oge ndị Igbo ka o si eje n'ala Igbo ka ife si eme n'ala Igbo na Radio Biafra HAUSA-SERVICE. Deka unu ma onye mụ na ya nọ bụ Mazi Obilo Mozambique. O nwekwara onye ọzọ sonyere anyị kịta mbụ Mazi Nwokoye ka anyị jee na obi Mazi Nwokoye ka o kene ndị Biafra dịka anyị na-aga n'ihu. Mazi biko kene ndị Biafra. Ndị Biafra ekene m unu ebe onye nọ anọsie ike ụtụtụ ọma efifi ọma mgbede ọma anyasị ọma ọ gazila anyị n'ife ọbụla anyị na-anyị Chukwu abịa ma sị na ọ ga-adịla anyị na mma na ife anyị na-achọ bụ ife anyị na-achọ ka ọ dịla anyị na mma na anyị enweta ya mgbe na-asị na Okeke na Ọkafọ na Okonkwọ Okoye onye ọbụla bụ onye nwere ezigbo obi fụ na ife a na-eme anyị bụ ndị Igbo adịghịzi mma ife anyị afọ mgbe na-ata na mba ụwa niile adịghịzi anyị mma wee kwuo sị na ya chọrọ ka anyị mụrụ onwe anyị. Ana m asị onye anyị akwụkwasị ike ya nakwa n'azụ ya gekwa na ntị ife ndị bụ ndị na-achị anyị na-ekwu na fa chọrọ ogbugbu anyị, ha chọrọ ka anyị kpara anyị Igbo anyị ka anyị pụọ dịka eresi mgbe na-asị o agaziela onye oke zelo nwaanyị zelo ekwu zelo nta
ezolo niile ebe ọ bụla anyị nọ n'ife ọbụla anyị na-eme adala anyị na mma na eke na ọya na afọ na nkwọ ise na afa Chukwu ka bịa maka anyị na ayọ ise Mazi ka ị gọlụ ka ọ lelụ Mazi ka m bido ebe ị nọ ụzọ adịrọ mma n'ala Igbo mostly na ala Anambra steeti ndị ma na Anambra steeti bụ headquarter ala Igbo ma n'afịa ma na nka ma n'ụzụ ife ọbụla a na-eme ka Igbo dị mma today o ebido na Anambra and mana nene ụzọ a na-ekwukwa ekonomi enwere ebe esi eje amara m ife nwekuru ike ịgwagodo ụmụ Igbo na-ege ntị kịta site n'ụzọ godo ụzọ na-adịrọ mma ife gbasara okporo ụzọ na Anambra steeti dịka anyị si afụ ya n'ụbọchị tata o gosila be anyị na a sị na a na-amalụ mma si n'ụlọ wee pụba n'ilo mana ilezi anya bụ obodo anyị si na-apụtara Anambra na o nwere ebe iyi asị nọ ya bụ ebe nwe ụzọ mmasị alụ o nwere ebe iche si otitere anyị isi na head bridge Ọnịcha gara jebezi Anambra niile ma east ma west ma ebe ọbụla osi na-adị ụzọ egbe ụzọ ọbụrụ ife niile alụ abụrụ ụzọ maka na anyị mana ụzọ ahụ anyị na-ekwu maka ya bụrụ ife rijuru afọ agaghị ekwu okwu ụzọ na asị na afụrụ ụzọ esi agana na mmiri na-agbagbu moto na ụzọ adịrọ mma ọ bụrụ ife ha bụrụ ife a ga na-ekwu na by this time of the millennium 2021 we are still talking about okporo ụzọ n'ala Igbo na-edezikenezi n'anya si detezie n'obi jebezie Ekwulọbịa ụzọ adịrọ dị ya ka ọ bụ isi ka ebe ka a ga-ekwu ka ebe ekwughara ibie o nwere ebe ụzọ dị anyị wee na-asị oke kwa alụtakwala m mgbe mbụ o nwere mgbe a sị na gige lụrụ ụzọ wee sị ya ngige lụọ lụchakwa end of the day ngige nwa sị na-alụ ụzọ nwa anapụkwu ya sị na Peter Obi abata so ife ihe na na-eme anyị wuru politiks ewere alụala anyị ụzọ abụ na ụzọ bụzi bụ the whole thing ebe a na-Igbo niile nwere ife bụ ụzọ nwere ụzọ bụ aja na okwute na eji alụ ya nwere ife dị juru afọ dị n'ụzọ mana fa chọrọ ịrụla ya maka na mara anyị nwere ezigbote ụzọ onye ọbụla Mazi o nwere okwu ikwu kịta isi na fa chọrọ ịrụ ya ka efe bụ iwe ndị na-achụ ndị sifa bụ ndị gọvanọ ka efe ọ dị gị ka bụ iwe fa emekwafa apụtasị ekonomi amakwa ka ụzọ okporo ụzọ ụgbọala si eje n'ọnya nwawo nọmba 1 ma ị na-ekwu okwu ife a na-akpọ ekonomi ka efe bụ iwe ndị a Mazi dịka isi wee ghọta asị nwa afọ Igbo onye ọbụla nwere ajenda bịa ịlụ ụzọ n'ala Igbo onye a dị esonye n'ife a na-ekwu atụnyegodola onye ahụ ndị bụ ndị isi fa bụ ndị ugwu ndị Fulani amakwe ka onye abanye and ọ banyegodo abanye dị ya o nwere mgbe a ga-eji nye efe ịlụ ya bụ ụzọ ya nwere onwe ekwuzi onye nọkwụzi di ya kwu wekwuzi obi akpụ ịlụrụ ụmụnne ụzọ mana ụzọ abụ ụzọ okwu na ibie ma ọ ga nwoke ma ọ ga nwaanyị ga-esi na-aga so n'ife niile a bụ collective agenda of the politician all of them are none so they want to enslave us and without giving us a better road leading to a better development but they don't want it so ma fa nwere nwefa bụ ndị na-achị ya yo ma ndị na-emekwara fa na ọdị ya bụ ndị ọgafa bụ ndị ugwu nyefe ọchịchị pancha niile nọ in one agenda ka a ghara efu any development n'ala Igbo ọ ya ka eji ebusisi ma factory ya niile ma everything niile ka apụkwa ya ma ụzọ ka ụzọ ghara isi kwukwa ebe ga-esi na-aga awụ njem nwere isi ebe a je connect ebe a ka ọ ghara ịdịla anyị mfe so ka ife niile bụrụ nnọọ na anyị nọ standstill na anyị nọ stagnant so n'ọnya abụ ya bụ ife so o jogburu wesi wee nkakwụ afọrọ nka m esi wee otu afọ nọ na by this time of the year amagọ na ejego olujo Igbo apatakwa na ekwu okwu ụzọ n'ala Igbo ụzọ mmadụ esi na-aga okporo ụzọ gịnị bụ okporo ụzọ ndocha na alụ dị ya na ọchacha ya ịpụta ụzọ ịma 5 years ago ịpụta na-asị ọzụgo ebe a ka ịma 5 years ago mana ala Igbo aka na-akọrịrị akụkọ okporo ụzọ till 2021 22 na pachị ebe na ụzọ adọrọ so no collective effort by our politicians and then they are masters too you know they are Fulani masters so their agenda bụ na ha ama nkwe ka ụzọ dị n'ala Igbo na ya ama nwe ụzọ nwe ọkụ nwe factory ka ya ma nwe iri development n'ala Igbo so no ya bụ ya bụ ife nwanne mmadụ mana ọ gbara anya mmiri ka ọ na-ewute mana ama na abịa abịagoro njedebe eta na ụkọ ma gwa ha ụzọ arụzụ n'ala anyị ma alụlọ nwaanyị ụzọ anyị ga-emelọ nwaanyị pọ ọbụla chọrọ imelọ nwaanyị unu alụsụ n'ala anyị ya nụ ya na-efe n'ụzọ unu emego ka unu ya eme for many years unu chigbu ofu na nwere punu mere ala Igbo nothing ịghọtago so no ya bụ ya bụ ife nwanne mmadụ
Ndewo Mazi, ndewo. Dịka ị na-ekwu ị na-akọwatara anyị that na fama ifefa na-eme fama ma agbaso ọnwụ n'ụlọ oyibo asị ịgbaso mmadụ wicked. Ndị si na ha bụ isi anyị ma maka ha gbaso anyị wicked. If not, ọ bụrụ na ego adịrọ. Ọ bụrụ na ego adịrọ anyị eji kama fama nọ. Ọ bụrụ na abụja etere ya. Ọ bụrụ na nke bụ onye si na ya bụ isi ndị ka usukwuru okwu mbọsị ya bụ ike kwere mmadụ. Ọkwa bụ isi anyị na-agwa ya nọ ya bụ ejere ego ya ka kọmishọn ịlụ okporo si Enugu je Port Harcourt rụrụ kuchie the money. Nye nke si Enugu bịaba Anambra kuchie the money. Ụzọ anadị. Ọkwa ka nọ ndụ na-anafaza sineti bụrụ Excellency. So nọ ya ha mụ ihe a na-eme. Ịghọtago ọ hụtara anyị ma na ọnwa anyị na-ata ya gbafụ wee kunie n'ọnwa anyị sị mba na enough agwụgwọ enough na anyị ga-asova mana tobu na fesechu ya na anyị esofa ya. Ịghọtago wee fụrụ na ya bụ ife anyị na-achọ na anyị nwetara achụpụfa bụ ha bụrụ mba anyị ga-eji ma anyị abụrụ ndị mba anyị ga-eji na-eme ọnụ ha bụ ndị edebere ga na-akpagbu anyị otu afa si na ọkịta na afa nọ ndị dị slave master certificate and their blueprints ihe ọbụla si ha mee ka a na-eme. Ịghọtago so nọ ya bụ ọra m n'ọnụ n'ebe ahụ mana amakwa m na their time is up because ihe ha na-ekwu maka ụzọ fụ na Anambra ọ bụrụ sọsọ ụzọ bụ ihe bụ dị ma o nwechara so many things ndị ha meta amanapụtara ya n'ala Igbo. Ịghọtago maka na gọọmenti gọọmenti ekeretiro industries and factories ebe ndị mmadụ ga na-alụ ọrụ so ebe ndị mmadụ na-ekwe azụkwazi afịa. Ịghọtago then the whoever the good road to go to that place or do possible so onwe so many things are deprived by. Ịghọtago na ọ bụrụ sọsọ ụzọ elu mana anyị na-ekwu maka ụzọ na amanya bụ ụzọ bụ ife bụ na onyere ọnụ ọkụkọ atọl bụsị nwere onye nọ na Igbo na Anambra steeti ga na-asị gị na kịta na ya dị proud na ụzọ Anambra. Ịghọtago onwere onye mekọtara kedo mgbe ahụ bụ ngige mana ngige ahụ bịa mee all politics do fear by the side because mgbe batazi sị na ya tizi oke ndị Anambra na-eme ego unu mmadụ unu nwere ego ọ mgbe ka fụtoro to development na Anambra mgbe ahụ. Ịghọtago so na ya bụ ya bụ ife nwanne mmadụ ọ jọgburu onwe ya mana anyị elu ebe anyị na-eje na-ekpere anyị na ya Chukwu. Ndewo Mazi, ndewo. Ma bịakwa na ogige Mazi Obilo na Mozambique. Mazi Obilo ka ife nwere ike ikwu maka ndị Eastern senators and whatever gbakọtọ nsị na ọ bụ caucus Eastern Region caucus maka okwu afa kwuru si na ISET committee nka ama m na ị ga-ego ya ama m ife nwere ike ife ịghọtagasịrị n'okwu niile efe kwuru mana ebe m chọrọ ịrụtụta aka bụ ka ihe mezi na ọ bụ kịta ka fa chetere na ha ya fọm kọmitii ya ji ahụ maka nna anyị ukwu Maazị Nnamdi Kanu n'agbanyeghị na anyị nwa agbawago mbọ internationally a na-epushi a na-eme protest ọ bụrụzie kịta due to sit at home Monday ndị mmadụ jizi aka fa na-eme because nke Monday abụrụ IPOB na-eme ya IPOB amachigo sit at home Monday mana ka detin ka na-agakwa n'iru dịka akpụkpọ fagba ife na-adụ adụ nọ n'ime akpụkpọ afọ na-enyezi fa nsogbu ọ bụrụzie kịta ka ha pụta nọ mee nwa ọrụ n'ụlọ Igbo asị kangaroo meeting ahụ ama m ife nwere ike ịgwa ndị ụmụ Igbo na-ege ntị dịka ndị a na ife ghọtara na aghụghọ ịmakwa ndị nsị ha bụ ndị ọchịchị ndị politishan nwere ike ime. Maazị Obilo Mozambique. Ya Maazị before ma gaa nke ahụ before ma gaa n'okwu ahụ ekwupụtara na ahụ achọ m ọnwa ajụ ntị eji nwanne m nwoke mena na n'okwu a na mena na-etinye ọnụ n'olu a n'okwu a achọ m eji nwanne nwoke adị m ka ọ nụhụ n'ụlọ asị m ka m jụgoda m o wuru since kamgbe ọ bụla nụrụ na mba ọzọ because ịgba na onye ụlọ afọ Naijiria onye lapụta Naijiria nwe onye na-eme ihe onye lapụta Naijiria nwe onye na-ahụ ihe a na-ekwunu na-ahụ ihe na-emenụ ọ bụ na gị pụta Naijiria gị hụ ihe na-emenụ achọrọ m ịjụ o nwere mgbe ọ gakọtara na mba dị mma ma gị onwe gị Maazị emere mgbe ị gakọtara na mba dị ma gị hụ ebe a rụrụ open gota na mba ụwa n'ebe ị ma na obodo dị mmasị obodo ibisef na Afrịka m na onwe m nọkwa n'ime na mbọ ndị ọcha and enwere ndị ọzọ ọkwa ama bịa nakwa ajụjụ amaghị ikele m datụwa na enwere ndị ọcha ebe anyị nọ n'ebe ọhụrụ nọ n'ime enwere ha na-eji ụzọ eme kampe a na-alaiki iji ụzọ ha hụrụ ụzọ were mmiri Maazị Obilo hapụgodo ajụjụ a
sagodu nke m jụrụ gị ọtago sagodu nke m jụrụ gị asị egidere nwa mgbe mgbe agbawurie olu ndị enwere onye ndị banyere asị egidere nwa mgbe agbawurie olu ndị ejie onye njisi gị n'isi mbụ na agwara gị n'isi mbụ na okenye guzoro ọtọ gujie eji emechaa ọ ga-anọrọ ọdụ gwupụta ọdụdụ ya ndị anyị na ha na-emekọ ihe amaghị ihe ha na-eme aka ha dịrị ihe na-eme anyị ozi mgbe anyị bịara chebiri ha chee ha n'olu ka ha ga-abịazi gbawa gara ihe a ha na-eme na-awụ ka ha mee ka ha sịkwa ka ha hụ na ya mere elekshọn ọwụ ihe m chọpụtara ihe achị ha n'obi ihe ha na-eme achị ha n'obi ihe ha na-eme ka ha mara ma a ga-aka m ndị mmadụ down ọ ihe m na-enwe m na-achọpụta mana anyị ọ bụrụ na ndị be anyị ndị IPOB ndị dịda anyị sadat na anụziri n'ụlọ ịma na enwere ihe abịa na Biafra na ndị enwe ndị kwere na IPOB nwee ndị na-ekwe na IPOB mana anyị mara onye ọbụla kwecha na Biafra ihe ahụ na-eme ha ọ mere ka mgbe a na-ekwu ensas maazị enwe onye achị enwe ya kwụrụ ụgwọ bịa mee protest enwe ya kwụrụ ụgwọ bịa mee protest a mara na o jiri ha mmiri ji hara nwa awụ ọnụ ya agbụpụta ya maazị etanyị na nkịta na nara ihe mere isa ọ dịsi ndị a niile hụrụ pụtara na-akọ ike ekpere mmadụ ọ ka asị na anyị nwere nkwa na-akwa aka n'obi emetụ ajụ anyị wọtọfụ ndị gọvanọ anyị kwanụ eleba ha ele ha na-ekwu gị hụ ka a jụrụ onye nke Igbo steeti a sịrị ya ihe gbasara elekshọn ndị Igbo na ihe ndị ọzọ ha sị na onwede ebe o mere ebe na-emesis na ọ dị ihe a chọrọ ịma ihe a mara a chọrọ Naijiria prezidenti ọwụ ya wụ na ụmụnne awa na-abịa mmiri ụmụnne nkapịa na-abịa ọnụ anyị bịa ka ndị ọnụ ọhịa eji mgbapụta na mana mgbapụta eji ha n'obi ọ ka ha mara ma ga-eme elekshọn ọ bụrụ na emecha elekshọn na ha winie ha nụkwa ha afọ achịkwa nku wuchebirikwa ele ha anyị ga-eme maazị ndị a ọ bụrụ na nghọta anyị ga-esi ime ndị a agwa ndebe anyị ọ bụrụ na ndebe anyị ga-enwe obi nwere maazị gbata ụlọ ahụ a ga-anụ ya wọm ntị nwa ga-apụ echi ka ịma na asa ọ gaghị eji aka ya ejiriri ọma ọ gaghị eji aka ejiri ọma ọ bụrụ na ajide ego a ji agba mgbọ ajiri ike a ji akpa mgbọ ka anyị werezie n'isi ọpọchuniti anyị nyere anyị na mgbe ụlọ asa anyị mee ihe anyị mee ya mụọ ndị ji anyị mee egbe ha anyị mee ya anyị meghala ihe anyị ga na-ahụ hụrụ ya onye isi anyị gọrọ n'isi bụla na ihe onye gụkpọlata akpaanị ya onye gụkpọlata na akpaanị na ụdị dupụta gị dufu gị n'ụzọ onye isi anyị gwara n'isi mbụ ndị ajọtụ na-agba gara ka ha mara na achịkwa na ha kwuru ụka bikọs enwe ihe ga-emegide na asị emegide onye ogbo ya ekwu ụka ọ ka ha mara na ha kwukwele na afọsị na omereme mama ndị a na opportunities gwa dat na onye isi ala ndị na-achị na-achị ha na nwụ na onye enwedị ihe omere ọ bụ na ndị ka ha ga-abụrụ ego bige ndị Boko Haram ga negotiate ọhụụ tiri akọdị nta abalị bekwuru ya wọtọfere ihe ji nga negotiate ndị IPOB ndị Biafra ta ụmụnne ha ya wụ na a na-eme ha ngene ndị obodo chọ omiliarị a na-eme ha ngene a na-eleta anya taa a na-elaik ụmụazị a dịkwa na ndị nke anyị bụ ndị ọhaneze ahụ na ndị ahụ gbakọchara bụ ndị gọvanọ gbakọchara dị ya na-ekwu ihe ha nche niile nwere kapasiti isi na ha gidabesi asembli na ha gidabesi na asembli ka ha tinye okwu Nnamdi Kanu ọnụ bikọs na ọ na-enye ha mmiri na ahụ ha gideme anyasụ na-eme anyị ngene anyị savis ka a na-eme anyị mana gba nkịtị na oge eruo anyị chọọ na nwere nche maazị oge eruo nwata si na nne dara ahụ ụra dara ahụ nwata si na nne dada ụra arahụ ụra ụdị anya na-abụ adara ahụkwara dị onye chi na ha ga-emedebe wụra anyị ga na-akpa malite kwule n'isi bụ 2014 or 13 or 14 ka ebe 15 ọ sị na ego a na-akpa na ndị mba ụwa ọzọ ga-erie maazị okwu ya ga-emezurịrị oke maazị okwu ọzọ m chọrọ ịtụnyere gị mgbe ọbụla emere ihe n'Imo steeti ihe dị ka onye ọbụla n'ọnụ ụlọ sit at home ị ga-abịa hụrịrị ndị ụmụ okorobịa ndị ga-adapụtagasịsị ha adapụtachia si na ha n'ọkwa na Owerri ahụ si na ha chọdụ ha sọpọtụ dị ihe a na-eme ọtago ama m ihe nwere ike ịgwa ha dịka ịnọ na ikuku ugbu a kọwatara ndị ụmụ okorobịa ha amaghị m ma wee ego amaghị m bụ na ama m na ịma ọfụma ihe na-eme ha na-eji apụta ugboro ole ọbụla ị hụrụ enweghala ihe ka e wee gosi mba ụwa na onye a nọ n'Imo steeti abụrụ mmadụ na onye a na-egbu onye a na-enweghị ihe ọjọọ na-anaghị emefọ mana ị ga-ahụkwa ụmụ okorobịa ndị nọ n'Owerri nga ahụ ata ahụhụ ha ga-apụta bịakwa bịa sị ha na-akwado ọchịchị nwoke ma
ama m ihe nwere ike ikwu ka anyị na-achọ ka anyị chịkọtawa okwu anyị n'ụbọchị taa. Maazị gwa gị eziokwu, ịma na ha sị na onye ara nwere ụmụnna, onye ara nwere ụmụnna na-esie ịghọtara mmiri. Onye ọbụla nọ n'ụwa onye ka njisi gị dị isi mbụ ihe enwe mgbe ghọtara ilu ntụrụ mgbe a sị na onye ara dị akọ na mba mana nwa ya ji okechara m ya pụta. Ọnwụ ihe ndị a na-ekwu agara m mma m gwa mma m onye nọ n'ụlọ gị nwere ọpụsakụ na Biafra agada abịa ma agbagbuo gị mama onseg bikọsi kadụ ndị nwụrụ anwụ echọrọ aka ụkpụrụ ụrọ Mazi nọ nso, Mazi Obilo Mozambique. the only thing unu ga na-eme nwoke ndị ahụ ifo na-apụta ihe ahụ ma bụrụ dịkwa eziokwu ọnwa ihe na-ekwuta na bifo anyị nweta Biafra anyị na-achọ ihe anyị na-achọ na Mazi gbasara gịnị nsogbu n'ọnụ gị sọsọ ihe ọbụla ị ga-eti n'ọnụ ada enye aka bikọsi ha si ihe kpatara Grik na ala n'agụgụ ọnụ ndị niile na-apụta ihe a na-anara nwa ya tenkobo ha pụta ha bụ ihe achị enwe ha foto vidiyo maazị anyị ma na ihe a na-alụ ya alụ oge a na-alụ ya alụ a nọkwara na ndị ahụ ndị achịkwa akpa aka mana aka na-azịna na agbacha alụcha na eji alụcha n'ama eburuga n'ụlọ onye ọbụla nwanne ya bụrụ nwanne ya o vileji ya maazị mgbụfọrọ aka na-akpọta ndị ebe ọzọ adọghọchi m na ya ndị onye ga-akpọta ndị ha ya ndị ebe ọzọ bịa ha bịa n'Imo si na ha yutu ndị Imo na ha yutu ndị Anambra na ha yutu ndị maazị ihe a na m believe a na-akpọta ndị ebe ọzọ ya bụrụ na onwe onye ụmụaka nụ di ya ọ bụrụ na enweta onye ụmụaka nụ da place anyị nwabụ ndị ụmụaka ji aka pịa ya ụtalị anyị nweta onye ụmụaka nụ di ya na o soro si na o mege ahụ na ọ vidiyo na anya ya korokoro adịs na onye ụmụaka maazị ndị ụmụaka ga-akpụrụ ya pịa ya ezigbo ụtalị bikọs ọ dịsis ihe a na-eme ihe na mmebe mebere nwa ọgaranya ka o gbuo egburie ụmụaka anyị da-agba last mana enweta ha ala ndị na-eme ihe onye ọbụla na-ebe ụla nga ọbụla etinye anya na mmiri mana na ndị na-eme ihe ha mata ndị na-eme ndị vileji ha chịpụta si publish ka a mazie ndị ahụzi IPB nọkwa n'obodo ahụ ọ nọ n'obodo ahụ ọ bụ na IPB na dị ụmụnne ha pụta na-eme ihe maazị ọnwa ọrụ anyị bikọs ihe ndị achọrọ ka anyị na-eme assassination ndị achọrọ ka anyị na-egbu ha ka a sị na IPB na-egbuzi mmadụ ọhịa m chọpụtara na ọkwa test nye anyị ga-ejiri nwaanyị anyị ga-ele ha n'anya na-ama aka hụ ọbara hụ n'ọnụ ụzọ ụlọ hụ 1 by 1 ọ mụrụ gị ma onye nụ di ya maka were ọbara ga n'ọnụ ụzọ ile tee ya na ọ ga-eruo mgbe a ga-asị na ọ bie eletata onye na prezi egbe gbawazie ndị ahụ ndị ga-ebuso eru ala maazị ọnkwa nne gị si ha memegwodi onye ara nwere nwanne nwanne onye ara ndị ahụ ndị nwanne onye ara dị ha mana asị mba na onye ara ahụ echikwana ụmụaka apụta echikwana mmadụ apụta echikwana mmadụ gị apụta onye si ka ngwa gị maazị ama ihe a na nchịkọta ka oge anyị na-akọkwarapụ na nchịkọta kee ndụmọdụ n'olu oyibo asa advice inwe ike inye ụmụ okorobịa ndị na-emegasị ihe ndị a na-eji ụmụ 5,000 naira 3,000 naira egoro ụbụrụ isi ha ama m ihe inwe ike ịkọwatara ha duto denja nọ na ihe ha na-emegasị. okwu ndụmọdụ m ga-agwa ha ụdat na ụmụnne m tem si na-eme ka ụlọ mara dat na ọkwa na asị na travel come and travel and see come and see gị mee travel gị hụ dat na ịnọ na isi ụnụ nọ n'isi onweghị onye enwere wanga iwe onye yut na-agba gbara ma ọ nọ n'ala ndị na-abịa na-agba ya vishi kpaka mgbe ọ pụtara gaa Tọki mgbe ọ gazi Tọki ka m hụzesi maazị ebe ahụ na Tọki na ebe ka mma ya chi maazị mba na ihe ndịkwa n'ime na mmịmara onye ụlọ na-azụ na-ada ahụ ụzọ ọfụma onye ajọ ihe ọhịa gwara m onye na-azụ na-ada ahụ ụzọ maazị ndị na-elabere chi evishi kpaka nwebeghị gara Ghana enwebeghị gara ihe ma ihe na-agba ha ụdat na agbacha ọsọ agụọ maịlị na ihe akpatara agụghị ite ada eji ọnụ ihe unu na-eme agada enyere unu aka na ihe unu kwesịrị na-achọwu future generation onye ọcha moto ya daa afọ ya gị na-azụ dat pijo ahụ gị na-azụ pijo na-aga pijo every day gị na-azụ pijo ọ ahụ mmadụ ọ mmadụ mere aka mmadụ mepụtara ya mụ na nna ajụ nna onwe unu na vileji elee ihe ga-eme ka eji cheta gị elee ihe ga-eji ka echeta gị ịnọ na Imo steeti ịnọ na Anambra steeti enweghị ihe ma eji echeta gị gị nwụọ for nothing ihe nna-eme ka unu mara data unu gbanụ mbọ ma ihe a ga-eji mecheta unu na ịga with everything one is not everything gị richaa taa gị nye ochie ile ya pụọ mana ezi aha ma engene ka ego hapụ n'aka egbu n'ofe fo aka mmadụ bikos obodo chi ile gị nwụfuo n'ụzọ na-adịghị ma gị si na mmadụ gburu gị ọnwụ ihe metara gburu onwe gị
wepụ n'aka nwere ofe ka ọ aka mana ha chịrị ihe anyị na-eme ka ya weta development ga-eweta onye ọbụla ka onye ọbụla na mma ọhịa anyị na-achọ ma onye si na ọ chọghị ya ma ezinụlọ ya ma ụmụ ọ mụrụ amụ ga-awụ investad ndị na-anaghị eri bribe ahụ unu ga-wepụ aka enwe n'ofe n'ihe unu na-eri ụmụ ụlọ ego unu ji zụọ ya ha gawo investad and data mma ahụ ga-eshiri na ha chukwu ka bịa ma mazụ ihe nchọ ịgwa ha n'isi ndị a. Ndewo. Thank you. Ndewo. Ka anyị bịa n'obi Mazi Okoye. Mazi Okoye, eziokwu na ọ ga-adịrọ mana ọ nwegasịrị ụmụ ife anyị achọ ka anyị rụtụgasị aka. Nke mbụ bụ ụbọchị ya anyị fụlụ ebe Soludo je na-ata afụfa, amarọ m efukwa nke ahụ, amarọ m ife inwe ike kọwatara ndị mmadụ ka esi aghọrị anyị sifa na ife a ọ bụrụ taa ka fa mewere ụmụ ife ndị a. Nke ọzọ bụkwa ịkọwatara ndị be anyị na ọnụnụ anyị nọ, amarọ m dịka i kwuru, ọnụnụ anyị nọ n'ala Nigeria anyị anọ na ya, o nwere ife onye ma ife ọ nọtara ịghọtago, ọ ga-adịkwa mma na ọ bịa akọwatala anyị. Ama m na ọ ga-adịrọ, nwegasị ihe ndị ọzọ m chọrọ itinye mana ọ ga-adịrọzi, biko ka i were nkenke ọga wee kọwata ma dụkwa ụmụ Igbo ọdụ ụwa niile. Mazi Okoye. Maazị Obilo, ekene m gị. Dịka isi kwuo, ife Soludo na ndị otu fa na-eme bụ ndị Igbo politicians na-eme anyị ma ọzọ politicians na-eme anyị bụ the more you look the less you see. Olu oge election fa je n'ime afịa jekwuru je na-ego tomato even ma nke bụ kpọrọ onwe prọfesọ Osibanjo bụ pastọ na Redeem bacha n'ime afịa mgbe a na-ego ma tomato na-eme nnọọ ka ya sị na ọ bụ man of you, you know. Mazi Okoye, ama m na ọ ga-adịrọ onwe ife nchọkwa ịrụnye n'ife ị na-ekwu. Soludo nke a na-ekwu okwu ya nke jere ịta afụfa, ịma na o nwere amarọ m ma igego ya, o nwere interview nke emekwere ya na BBC, ọ na-asị na ọ bụrụ na emerọ ntụliaka na Anambra steeti na ọ ga-adị ka Imo steeti, mana ịmakwa na emere ntụliaka n'Imo steeti wee tụgharịa ya dịka ọ dị okịta. Nchọ ka ịkọwatara anyị na ndị be anyị marụ ma atụrụ ọ ga-adịkwa ka Fulani si wee chọọ ya. Maazị, otu a ka ọ dị ejiri gbagbu ya onye ọcha. Ekene na Chineke tata n'ụbọchị tata bụ na ndị be anyị na onwe anyị amagolo. Enwe ebe anyị emeluo mmadụ ife, a sị na every day is for a thief but one day is for the owner. Enwe ebe anyị emeluo mmadụ ife, onye na-eme ife asị mba na imego m ife, imego ya nke izi, mee ya nke ịbụa, mee ya nke ịtọ, mba mmekwezi ịghọtago ka na ama m na mgbachikwa nkịtị mere m ya na-aga. So enough is enough. So ife njikwube ihe a bụ na ndị politician na-emegbe anyị na mpemego anyị femepego anyị mkpụrụ ife ebe ọ na-afụ anyị daa like this. So my brother, ife na-agwa gị na nwaazị bụ na ndị a bụ politician Soludo nwere ike ịpụtasị anyị na abụ na emere election na nke a ga-eme, ọ bụrụ na anyị ya as a threat, anyị si oke na ya nụgo ihe o kwuru na as a threat ya na anyị ga-enyekwa ya our own threat too, because ihe anyị nọ na abụ if you do me I do you. ịghọtago any strategy ọbụla ha wepụtara anyị nwere nke anyị ga-echefa otu ọbụla o si na dị, and I dey ready for them. If anyị na-eji nweta ahụ Biafra, isi Biafra or we all die. Ebe anyị nọ ndị bụ ụmụ nwanna nata afọ n'ala Igbo na-akpọchichi ọbụfa amagoro na fa bụ ndị nwe obodo, and na ọfa bụ ndị ji gọọmenti, and ọfa bụ ndị agba gọvanọ ihe ha ga-eme, and wit aka enye ha kịta na fa ga-ejiri aka azị wee gbaa ya bụ gọvanọs ma ndị kpọọ mova senators mmiri. ịghọtago otu ọbụla ha si chọọ ya anyị ejeju ụfa ya afọ like this, fachakwa anya ka agbasasị agba ha dada achọkwa nnụkọ ka eme ya nọ na ka ekwesịkarịtọ ka na dialogue which is nọ ya bụ the best ya dịlefa madela anyị na mma, eme ya normal, ha kpaa ya oku, ọkwa ma mkpa ya oku nọọ isi nọ ka mee ya otu ọbụla si chọọ otu ọbụla si fasị chọta were ya, that's all. ịghọtago you talk you die, you no talk you die, so better talk and die. So that is it. Ka ebe na-egbuziri oge ndị niile nwụrụ anwụ Biafra gburu fa, ọnwụgo ndị pụtara mana okporo ụzọ anyị na-ekwu okporo ụzọ adịrọ mma,
madam ebulu moto eburu pa moto nke akụlụ nke agụ ruto n'ụzọ adịrọ mma accident akpọ ọtibia dị ya ọ Biafra gburu ha mba ajụ ụzọ nwa ajụjụ maazị Obilo jụ mgbe ahụ ọ chọrọ ikwu okwu n'oge na-adịghị anya ọ na-ajụ m na-asị m ma afụgo ebe a na-alụsị ụzọ nwee okwu ngọta ajụjụ ọ jụrụ amaka ajụjụ ahụ bụ ajụjụ onye ọbụla bụ onye Anambra ga na-ajụ onye Igbo ọbụla onye Igbo maka itiri anya isi na head bridge ya ka ị na-agbada opi iwe ka ị na left and right ị ga-afụ okwu ngọta like this ị nekwa n'akụkụ ya ịfụzi ka tanka fuel pack chara n'akụkụ ya mma na one day a ga-asị na a ga-eji ofu mee terrorist mee jihad a ga-asị na ofu mistake tụọ gbara ọkụ gas plant nọcha ebe ahụ ogbuo ụmụ mmadụ gburu ụmụ mmadụ ịghọtago kedu ife uru na-etinyere okwu ngọta like this ịkatara ije na moto agbakwuru ofu ngọta gbụ gọta n'etiti expressway kedu ebe ọ na-alụ ụzọ ahụ so coming back to ajụjụ gbasara Soludo na ndị Anambra gọvanọ election chọrọ na-agwa anyị na ọ bụ na anyị mere election na ọ ga-adị ka Imo steeti nsogbu adịrọ ife chọrọ achọ na ife anyị na-achọ ka ọ bịa feme Anambra ka ọ dị ka Imo ka amazara mafa ga-ebi wafa ga-ebi ka anyị nwa ga-ebi ka amazara ma ọfa nwa na nwa ha nwa ọfisi na Abuja ga-ebi ka anyị nwa ga-ebi ịghọtago pancha nwere ebe fasi bụ Soludo na-agbasị ọnụ akwụkwọ maka o si dị ya bifo mgbe ọ gbara ọsọ ọ gbara agụrụ na otu ọnụ kata na ọdụrọ save all of them nwere nke dị save with us because we are ready to die with them. Even let me tell you the truth, we kill more of them than Fulani. We saw how problem I or how our main problem. When that all has in kakos, we I wonder one day. Bulu I can water. Zap waputaka water okaiche. You know? So a time is coming. Utobra Sichoya, I get Megan, I get you to fire for because Femme Guy and may I born a fire for Naro. The Canadian called it. Nikuda ni bukodi. Can you blame the Kumokuna? What can you go Ibo police have done now? Obuno Kuedi, a reasonable talk, a gay auntie. Two for Ibo governor de Cafu, sit boy for I've been in Nigeria now, for governor of West, maybe I create the rule of Ondo State. More, so any of them nothing. Maybe Vumai or Colobagin or Colobadana or Colovat say be your brother keeper Colonca. We cannot join on our brain. But all of them in the same. We know that all birds that flock together. They have all their birds are the same. They are animals of the same bed of the same bed. Sorry, the same fly as in. Sorry, my brother. They cannot, you know. So my point of saying this, they are all animals of the same feeders. They are the same feeders. That's what I'm trying to say, my brother. It's keep my mind. So my brother, ndị emegwa ife bụ na ife ambela anyị bụ anyị elotia keta na anya mmiri eju anyị anya ịghọtago emego ụmụ ikolobịa anyị ọrụ adrọ ị na-atụ vootu ịtụcha vootu ịnọwa nkịtị ị na-atụ vootu ịtụcha vootu ịnọtere aja ị na-atụ vootu ịtụcha vootu egbube gị sasị agbagburu gị amị agbagburu gị polisi agbagburu gị etu ọbụla isi mere nwere freedom ka isi vootu ị na-atụ so ka mmanụ ịnọ n'ụkwado fana mkpọrọ ahụ gwafada na ife chọkwunu mela ikunu ga-emela anyị ana fa mala amalụ na enwere ka anyị ga-esi wee tụ ya bụ vootu na Anambra steeti bụ ka anyị nwere nwa ya bụ ndị a na-eme fasi kwu na ha chọrọzi vootu na nke a tụrụ atụ n'Imo steeti na ka o si wee gaa na ọwa atụsịa vootu awụrụ onye dị ha mma wee ha chọrọ and ọ bụ na echiri onye ahụ osegoro osikwa ebure je na Supreme Court Tanko Muhammad bụ sharia George okwu onye chọrọ were anyị atinyekwa anyị so anyị chọrọ zo dị fa anyị wesị na ọka mara nọrọ nwa anyị ka anyị ji nwe aka ejila aka anyị chịwa onwe anyị because na ọchịchị na-achị anyị abarala anyị ulu o nwere ndị better development ha wetagara n'ala Igbo na airport fa alụrụ alụ si na Anambra si n'ọlụ alụ bụ Obianọ airport a na ọ na fa function fụ ka o si wee dị ya bụ airport eji $2 billion wee lụ airport eji $2 billion alụ mana ịma na ifu airport eji $2 billion wee lụ n'obodo oyibo ifu ya ịbatagodu ọ bụrụ mmadụ ga-agwa gị na ihe a bụ $2 billion airport but na Anambra steeti ahụ anyị nọ na eji $2 billion wee lụ anyị nke anyị bụ kago airport but ilu edi ọ dịka ụlọ ọkụkọ you know so kedu nke a ga-ekwara ibie ị na-adịbe na fekwu hello ana m na ife na-ekwu maazị just ọ ga-arụzi chịkọta okwu gị chịkọta ife niile so nchịkọta okwu m n'ụbọchị taata nwanne mmadụ bụ na dịka isi jụ m ya bụ ajụjụ based on Soludo
na-agwa ndị mmadụ maka Anambra ship election. Ayọ ndị be anyị bụ ndị Anambra ma ọ bụ ndị ala Igbo niile, biko unu ekwekwana ka unu misi opportunity a unu nwere na-abụ nke ndị oyibo na-akpọ golden opportunity a bụ opportunity unu ga-eji mee gịnị, unu ga-eji nwere onwe unu ha chọrọ election na Anambra, mana afụgo m enepụkwa m anya afụkwa na Anambra anyị na-afụkwa na-ekwa dịka anyị si mụta na-enwe ndị bụ wesa otu ahụ ka ya kpee onye ala nwere ụmụnne na ụmụnna, ndị akpịrị ego ma ndị gịnị, ndị na-enupụtakwa esofa. Unu esosi na ndị a na-enwere ofu ụzọ dị n'ebe ndị a nọ. Ndị a bụ ndị okwu asị, ndị a bụ ndị ntụka na ndị ngwara, ndị a bụ the bigger Yahoo boys enwere ndị taa. Ndị politicians niile anyị nwere n'ala Igbo bụ ndị na-achọrọ ọganiru Igbo. Ndị a niile nwa ihe ha na-eme, ha bụ ndị ji ọganiru Igbo, ha bụ na ndị Igbo ndị Igbo ga-ata afụfụ. Ọ bụ na say go and find your, go and do hustle, go and find your, go and do your business, go and do this, go and do that. You understand? So no ya bụ even na-ekwu. So we say onye ọbụla bụ onye Anambra agwa onwe ajụjụ, ọ ga-adọrọzi ka anyị were opportunity a wee wetaba anyị na-achọ. Ndewo, m na-ekele gị rinne, Chukwu ka bịa ma gozere m gị dịka isi wepụta ohere bịa nọnyere anyị na redio Biafra oge ndị Igbo ka o si eje na Igbo. Ndewo Mazi Obi, anụkwa m ekele dịka iwepụtara oge bịa n'ogere anyị. Ana m ekele unu, nso unu jisi ike. Ọ ga-anọwa ahụ anyị agaghị agawa n'ihe ikwu okwu a, ọkwa ndị ọzọ na-eche anyị. Ngwanụ ka ọ dụnụ. This is Radio Biafra HAUSA-SERVICE 2 coming to you from the platform of Radio Biafra London under the leadership of one and only Onyendu Mazi Nnamdi Kanu Ohamadike, one of Biafra land. That is a very wonderful one from our dear brothers to discuss on issues that are happening in Igbo land. We will be right back as we have other packages for you. We'll be bringing some of our brothers to come and speak to us on this day, being the 19th of September 2021. Jealousy. I want my own to be jealous. I want to live on my own, not be selfish. Fighting for my rights, not be wicked. Chukwali so one get come on up on the way. I didn't use on your girlfriend. I'm calling up on your come on a benefit. Then use on your girlfriend. Only such you go one get come on up on the way. Because use on your girlfriend. Chukwali so one get come on up on the way. Yes, I'm a freedom. Come on, send it fit to kill a man. Do your own, make I do my own. Stay your place, make I stay my place. How you go see how much my life? Yeah, what's in my eyes? I say what's in my eyes? Yeah, my can't keep on the pulling. Free me up, free me up, free me up, make I do my own. Free me up, free me up, free me up, make I enjoy my emotion. Free me up, free me up, free me up, make I rule my world. Free me up, free me up, free me up, make I do my thing. I want my own, no be jealousy. No be jealousy. I want my own, no be jealousy. No be jealousy. I want to live on my own, no be selfish. Fighting for my rights, no be wicked. Chukwali so one get come on up on the way. I don't use on your girlfriend. I'm calling up on your come on a benefit. Then use on your girlfriend. Only such you go one get come on up on the way. Because use on your girlfriend. Chukwali so one get come on up on the way. Yes, I'm a freedom.
when they want the man can. Mazi, Nnamdi, Kanu. As I dey cry every day. As I dey cry every day. I know say God no go leave us. God no go leave us. Shout out to him, yes sir. Who just bless you, no one can cause. Whatever they do it just to put chance. Who just bless you, no man can cause. Who just bless you, no man can cause. Finally we win. Rest in peace, all the fallen heroes. Rest in peace, Mazi, Nnamdi, Kanu. Afungonu mekineki. Mazi, Nnamdi, Kanu. Afungonu mekineki. Mazi, Nnamdi, Kanu. Afungonu mekineki. You already know, you know I'm in a so say, DJ business, you know I see the beat. Can you believe in Udon? Billy Udon. Domimu kudona da wanyana nima o wanda sesaya wana sroasti. Wanda sesaya wana sroasti. Watakila kene, watakila keje. Wanda sesaya wana sroasti. Alamuyana nima o wanda sesaya wana sroasti. Watakila kene, watakila keje. Wanda sesaya wana sroasti. Ninauke masubi Yesu natia nasarwa. Nacha mpaka daga bati ulokoti ai. Achekili tafi Ishaya sura 60 aya daya yace tashi ki bada haske kama hasken ki yazo. Daraja ubangiji kuma ya hawo bisa kai ajuje mu. Masubi Yesu natia nasarwa. Asaloche masubi Yesu natia nasarwa. Menene ya saba asome bi ya sama shugaba. A cikin littafin Nehemiya sura 2 aya 17 yace sa'annan nace musu kun ga masifa da muke ciki wurin sharima ta zama kufai kamar yadda kuma sun ci wuta ku zo bari mu gina ganuwan wurin sharima domin kada mu kara zama abin zagi haka nan ne ma ina cewa masu bi na jihar Nasarawa da cewa ku zo mu gina ganuwa masu bi a jihar Nasarawa domin kada mu zama abin zargi Allah ya aike ni gare ku cewa wa zai tsaya tsakanin domin mu gudanar da wannan aiki menene yake hana mu zama gwamna a jihar nan Allah mu yana nima wanda zai tsaya wannan surwasti Allah mu yana nima wanda zai tsaya wannan surwasti watakila keje Allah mu yana nima wanda na kuje nace mata Christian na kuje nace mata Christian na kuje oh make it Christian na kuje nace baki Christian na kuje
not be denied. Don't give up in your struggle. Chop, 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 chop. Sing it out. Don't give up. Your miracle is on the way. Don't give up. Your miracle is on the way. Never lose hope. Your blessings are on the way. Don't give up. Your miracle is on the way. Oh, your miracle is on the way. No matter your condition, no matter your challenges, never give up. No matter your situation, no matter the calamity, never give up. He's the God of the last minute miracle. 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 Don't give up. Your miracle is on the way. Don't give up. Your miracle is on the way. Never lose hope. Your blessings are on the way. Don't give up. Your miracle is on the way. Chop, 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 chop. No matter your suffering, no matter the trouble, no matter your sickness, no matter the emptiness, He's a God of signs and wonders. He's a God of signs and wonders. Don't give up. Your miracle is on the way. Don't give up. Your miracle is on the way. Never lose hope. Your blessings are on the way. Don't give up. Your miracle is on the way. He's a God of signs and wonders. He's the 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 God of signs and miracles. He's the God of signs and wonders. He's the God of signs and wonders. He's the God of signs and wonders. Don't give up. Your miracle is on the way. Don't give up. Your miracle is on the way. Oh, my sister, never lose hope. Your blessings are on the way. Yes, don't give up. Your miracle is on the way. Jehovah, take over. My Father, take over. Yahweh, take over. Messiah, take over. Jehovah, take over. My Father, take over. Yahweh, take over. Messiah, take over. Oh Lord, I need you to take over. I will go further now to bring them in. Barrister Kalu Agwo, if you can hear me, I would like you to greet Biafrans and the friends of Biafrans all over the world. Yes, I can hear you. Confirm that you can hear me too, Mazi Nwachineke. I can hear you crystal clear. Okay, thank you so much, Mazi Nwachineke, and thank you also, Biafrans, friends of Biafra, lovers of freedom, listeners of Radio Biafra. At this point in time, my name remains Mazi Kalu Agwo Oburanwa, and Mazi Kalu Agwo Oburanwa is from Kanu, Ohofia, in Umuahia province of Biafra land, and I'm serving the indigenous people of Biafra
living in Malaysia as the IPOB National Secretary. Thank you, Mazi Nwachineke. I stand by. Thank you. Thank you very much. And I will like our dear brother, Mazi Kachiku. Mazi Kachiku, if you can hear me, great Biafrans all over the world. Okay, thank you, Nwachineke, for the opportunity given to me once again. My name is Remain Onyekachi Omar. I hail from Isuch, and I'm here in Malaysia, and I'm serving as a deputy connector of one of the popular zones in Malaysia. Thank you, Nwachineke, for the opportunity. Thank you very much, gentlemen, for appearing again in our program today, being Sunday, 19th of September 2021. Let's go straight to the issue. Last time, Barrister Carlo, you were in this program, and it was when the spokesman, the spokesman or the international lawyer for our leader, Mazi Nnamdi Kanu, Bruce Fenn, was in the Zoological Republic, and there was a kind of prediction question I threw to you. I said, they went the first time, they refused, and I said, what of if they went the second time, the following Monday, and such a thing happened? I don't know if you will remember. And exactly as we predicted, that was exactly what happened. As a barrister, as a lawyer, I don't know what you can tell us apart from the excuses that the Zoological Republic gave regarding their reason for not allowing him to see our leader, Mazi Nnamdi Kanu. Barrister Carlo, you have the mic. Thank you so much, Mazi Nwachineke, and I thank you for recalling our discussion the other time that we participated on this your wonderful program, whereby I made it very clear that the Nigerian state is a lawless state, that the Nigerian state does not obey her own law, that the Nigerian state does not honor their treaties which they have signed internationally. So they are predictable. We already knew what they were doing, because what they are doing is to try to play a mind game on the people of Biafra in order to see that the house, the family, the structure that our leader Mazi Nnamdi Kanu left, solidly left for us to continue to agitate through this medium in order to realize our goal, which is Biafra restoration. So what they were doing is to play on the minds of the people of Biafra, and at the end to see that the house is in disarray, because they believe that as long as they hold our leader, they will be able to destroy the structure that he has put in place. And after destroying the structure, they now deal with our leader. So that is what happened. So we can predict what the Nigerian state is doing. The Nigerian state does not honor their laws. They do not obey the laws. So if you are an ardent follower of the events happening in Nigeria, you will be able to put one or two together in order to arrive at a conclusion. And that conclusion that you will arrive at will exactly play out on the psyche of what the Nigerian state and her security agencies are doing against the indigenous people of Biafra. This is the only thing I could say for now as regards this issue for now. Thank you, Mazi Nwachineke. Thank you very much. Mazi Kachi, I will come to you direct now. We heard about the Southeastern Governors meeting, and we saw how the Eastern Governors disappeared in that meeting. Coming from Anambra angle, not even the deputy was in the meeting, as I read on the newspaper. Coming to Enugu State, I believe he's there because he's the host. Then Ebonyi State Governor sent his deputy. Likewise, the Abia State Governor. This is the game they have been playing regarding this. And remember the topics they are discussing in that meeting. One is banning the open grazing, the value-added tax, and the issue of shifting their so-called presidency towards the south. And I don't know whether you follow the news. You will heard what Devil Mai was saying when he was interviewed on channel television. I think a day after that program. And Devil Mai was so concerned, was so passionate on other states that if the state should hold their value-added tax, that other states will die or will collapse or whatever. Please, brother, I don't know your take on all these games our so-called politicians are playing with our life at this perilous time. Mazi Kachi.
Nwachineke. Can you hear me? Can you hear me? I can hear you loud and clear. You are coming out crystal clear, brother. Okay, Nwachineke, thank you very much. Yeah, what is going on now? We are at the stage of the struggle where the whole world, including the southeastern governors, have been forced to step up. Although the meeting they had on Thursday is what I call gangrene meeting, because they got no choice. David Umahi and his group understand clearly that IPOB have taken over the Biafran land, and they understood that we are at the world stage. So what does it matter? He knows about the economy. I want to tell the Biafrans all over the world that all they did here, we don't expect anything good from the set of people who have bluntly sold their own people to the enemy just because of shortage of food, So their meeting and the Umahi group have nothing to offer us. We are not expecting more than what they just said. What does it know about the economy? Whereby in a country on the southeastern hub economic stage of Nigeria, or the so-called zoo, had been set aside as a place of war, where the blood of innocent Biafrans are being killed every day, where the youth are running away from their homes, where our mothers, our sisters, they can never go to farm anymore. They cannot even live. They have no right to live anymore. What does the man he knows about the economy? It's not a human being that control the economy. Where the people that you claim to be leading or be their leaders cannot live for their daily life anymore without being fear of being killed. What does it know about the economy? You don't talk about the economy where your own people are being massacred every day by the so-called people you invited, by your own so-called the partners of genocide. What does it know about the economy? My brother, I listen to the conversation because I don't take it to be anything, because it doesn't hold water. It doesn't hold water. The Biafrans all over the world understand that they know their leader. We understand our leader. Our leader is Mazi Nnamdi Kanu, who have only voice for Easterners and for the whole Nigeria and for the West Africa. So he is the only one we are all looking up to or onto for better future for us. We have no economy. We have no life. You can only have life before you talk about the economy. When you live, you can drink water. But when you don't have right to live, what else do you want to talk about? We have to keep to the main situation at hand now. That is how we can survive, live, and see tomorrow. That is what we are focusing. We might have no right to talk about the economy because there's no economy in existence in the first place. The market women, our young men and women, all of them are being chased away, are being killed. Military will invade into a marketplace and shoot aside at any moment they want, at any time, and nobody speaks. They all gone into their shade. They cannot talk, they cannot speak, because they have collected they have collected can I call it their soul from backyard. So what do they know? So for the gangrene meeting they hold here on Thursday, my brother, Nwachineke, only thing I can tell you is the pressure from the masses who have rejected them. Masses have rejected them and everything they stand for, because they have never for any moment of the day stand for the masses, but only for their own pocket, which they will die and the money will be wasted in the Western world. So I can only stop here for now while we progress. But my conclusion on this, or my take, is their meeting is being forced by the IPOB and DOS power, because they have no choice. They must gather, and if care is not taken, in a few days as we progress, they cannot see a place to stay again in the Southeastern state, because the owners of the land will take it. But anyhow they want it. I'm sorry to say like that, because the time has come when everybody has to rise up, because these guys are crooks. Let me submit to Nwachineke. Thank you so much. Thank you very much, Mazi. Barrister Carlo, I come to you regarding using, let me put it in this way, using Soludo's theory. He said that if there is no election in Anambra State, it will be like Imo State, whereby we know that there was election in Imo State that later turned into Fulani's caliphate or administration,
What can you tell Biafrans regarding that statement he made? He said that if no election is going to turn, whereby it is vice versa as well, using that statement, what can you tell Biafrans? Barrister Carlo. Well, thank you so much. I hope you can hear me, Mazi Nwachineke. Loud and clear. Okay, thank you for the question. What I have to tell to my fellow comrades, my Biafrans people, those who are in the IPOB family that are doing the work, committing their finances, risking their life, trying to do things that will see that our land is restored. Now, based on the question that you asked me from these politicians, these people, they know that Nigeria is not working. These people, they know that Nigerian laws are flawed. These people, they know that the administrative policies of the Nigerian state is skewed against the people of Biafra. These people, they know that what is happening in Nigeria is not electioneering, rather it is selection. These people, they know that the system chooses who they want to represent the agenda of the Fulanis. So these are the realities on ground. And we that have been agitating for the freedom of Biafra, and we have applied some certain measures to drive home our message that the people of Biafra are no more interested to be part of this wrongful amalgamation. We have boycotted Anambra election in 2018. We have allowed people to vote in Imo State, whereby we see that number 4 became the governor. In Anambra State, when we boycotted it, we had 100% boycott of the election. But due to it is a plan, the election doesn't count, it is selection, they will go to one particular primary school and take a photo and send it to their controlled media to show to the world that the election is going on. So we have tested this and we have known that what they will do, and we have already know what the outcome will be. We, the people of Biafra, we, the IPOB family members, we have been following our leader. Our leader have the mandate. Our leader have the mantle. Our leader have the plan. Our leader goes ahead of all these people. So our leader knows what is right to do, and the plan is already there. So we, the IPOB family members, and the Biafrans in general, those who are not within the family should join the family so as to have one strategic commanding plan so as to get our Biafra. Because freedom fighting is not a democratic activity. Freedom fighting follows command and control. So what I'm saying in effect is that the advice I give to our people, the people of Biafra, is to look beyond sit at home. Because there should be so many strategies to get this Biafra restored. And these strategies are within the fingertips of our leader. And our leader have already put up a structure that if he is not there, we should also follow this structure and follow this lane in order to arrive at the same particular place that he wants to lead us to. So what we should do is to follow the order that our leader has laid down. We should be disciplined. We should follow the order, the directives of our superiors, the way we have been doing since that has led us to this level that IPOB has attained now worldwide. So my advice is to our Biafran people is to follow the leadership of IPOB and continue to pray, to plan, to think of another positive thing that we could do that will help for us to restore Biafra. We should not be fixated on a particular thing. This is a command and control. When the people leading you tell you to do something, you do. When they tell you to stop, you stop, because they have a reason for telling you to stop. We should not continue to disobey orders. We should discontinue displaying our indiscipline before the world.
So this is my advice to our people of Biafra. We should stop following those who misdirect us towards another direction, because when we follow those directions, it leads us to nowhere. It is better for us to follow the movement that we have started for a very long time, and we have never had any problem. We have continued to move on a daily basis successfully towards our destination, which is Biafra. Mazi Nwachineke, this is all I have to say concerning your question. Thank you. What do you have, Barrister Kanu, what do you have to say about the disappearance of the Eastern governors in that meeting? What do you have to tell Biafrans? What is your stake? What do you sense there? Despite the critical issues that every zone or every region is focusing mostly on this issue of open grazing, what is your take on that? You know that those people that we call Eastern governor, they are the Fulani slaves. Those are the warrant chiefs of our time now. So their absence in that meeting should not be a surprise to any genuine Biafrans, because we know that their hands are in the extraordinary rendition of our leader. They know that they are leaders without followers. So what they are doing, they even want our leader to be taken out, because it is their plan. So for them to be conspicuously absent from that meeting shows that they have a motive, an agenda which they have been pursuing, which contributed towards the extraordinary rendition of our leader from Kenya to Nigeria, and the process breaching international laws and diplomatic protocols. So that is the reason why. That is the only reason I see why they are absent, because they want to play that they are the governors, whereas they are leaders without followers. That's all I have to say. Thank you, Mazi. Thank you very much, Barrister Kanu. Mazi Kachi, regarding the situation in Igbo land presently now, the killings and the lack of job, mostly in Imo State, the rate of the killings from that state is too much, and it's being caused by the Nigerian government. Let me put it in that way. I don't know what you have to tell us before we begin to round this program up. I don't know what you have to tell us regarding the killing, as evidence has been given out that the hands of the government is there. There was a post somebody made regarding on a particular sit-at-home Monday that the police came out and shot somebody, and by the time the bullet was removed, they discovered that it is police bullet that killed this man. I got the clips and I got the voice note, and they went to them to report, and they tried to silence everything. What do you have to tell us as we begin to round up our program for the day? Okay, thank you, Nwachineke. Biafrans all over the world and in eastern part of Nigeria, more especially in Imo State, the killings and the blood-death sharing every day in Imo State, we are noticing it, and DOS is watching and putting everything together to make sure that justice take place. Regarding to the killings over there, I think I have a brother there also in Olu. He doesn't come out. So my advice before I say one or two things is that please, we have to live in order to achieve Biafra. Let's just follow instructions. Remember before Onyendu was adopted, there was a time he was broadcasting. He said, there's a time he normally said, go in, go out. So let's always listen to Radio Biafra and follow instruction, because we don't want to condone too much casualties in this struggle at the moment we are now, because it's very, very near to us. That is on the individual level. Don't go in the night. Make sure you get your place of your residence before nightfall. And in the aspect of Nigerian security forces or terrorist group,
because I don't call them security, because if you want to define security, there's a secure people's life. That is a simple definition. But what we have in Nigeria are terrorist group in the uniform of police or military or paramilitary or anything they can name themselves. That is why you see thousands of Boko Haram members being recruited as independent Boko Haram members. That can only happen in Nigeria. No other country in the world it can happen. The Hopos of Danger, who is pioneering the killings, I have no much word from him than just let him know that whatever a man did today, wait for him tomorrow, even before he dies. So I don't have much word for him, but for Biafrans all over the world, do not relent. This is one of the sacrifices we have to pay. Remember, Onyendu himself paid the utmost sacrifice. His parents was killed, his sister, and so many other gallant men and women that are killed in the process of securing his life. So please, do not die casually. Do not die under your own personal mistake. Try to follow instructions from our spring leaders, the DOS, who is under our spring leader, Mazi Nnamdi Kanu. Whatever they ask us to do, try to do it. You will live to see Biafra. And for Nigerian police and military, my brother, my sister, anywhere you see them, be careful, because they are targeting your life. Be careful, but at the moment, what we are doing or we are putting together, or DOS are putting together, just like my brother, Mr. Carlo, responded on the first question. After the denial of Rufen from seeing him, we have taken a lot of steps. DOS have taken more other steps to make sure that justice is being done to the life of millions of Biafrans or thousands of youth being killed in Imo State and beyond all Biafran states. So the justice are being taken over. In fact, very soon now, we'll be seeing a lot of things happening right away from Kenya. The case is on and we are winning. And Barrister Dr. White, I heard him last time speak. And he had already discussion with our leader before the incarceration of our leader. And he has taken the matter up in a very serious manner. This team are team that have been prosecuting serious president and ex-president of the nations, that Chancellor and his group. So he's one who nailed them to judgment. And this firm are working hard and they are not compromised. So we can trust them and they are doing everything possible. Our matter has been spread, getting to the stream of media and all the government power and all the rest of them, UN, Commission for Human Rights, and the UN Secretary General, and so many other groups. So a matter has been taken there, and as I'm talking to you now, investigation is going on within Nigerian soil, in Asorok. So let's continue praying and be hopeful. The judgment will take its feet at the time. So we might not do it the way you want it, but I can assure you that the DOS, our leader, trained for many years. They are intellectuals. They have a lot of people, lawyers. They have so many intellectual people there that are working tooth and nail to make sure that all those Biafrans killed in Imo State and all over Nigeria and the eastern states of Nigeria are being taken up. And at the end of the day, the justice will be done for them. And I want to thank you once again, Nwachineke, for this opportunity. And I also assure the Biafran all over the world, be calm and follow up with whatever that is going on within the Radio Biafra and DOS. And the only thing I can tell you, no matter what the devil is doing, we are winning the war. And very soon, we will have a Biafran restoration done and our leader will be out. Thank you so much and God bless us. Thank you very much. Thank you very much. In rounding it up, Barrister Carlo, the latest now is that $1 is 517 naira. What advice are you going to give to our people? Any hope in Nigeria? Just in 1 or 2 minutes, I would like you to use it to round it up as we're about to bring this program to an end. Yes, Mazi Nwachineke, there is no hope in Nigeria. Even our economic activities are being targeted. This targeting of the economic activities of the indigenous people of Biafra in Nigeria didn't start today. It has been there, if you remember, 1970, immediately after the genocidal war on Biafra, they decided to give every Biafran £20, no matter the amount of money that you had.
Even this was what led to the death of my own father, because when my father died, he left his own Biafran currencies in the house. I was asking my sister the other day, why did my father have a lot of Biafra money in the house? My sister told me that my father was so angry that the way that the Nigerian state was giving everybody 20 naira, my father said over his dead body he would not do it. He left the money there. So what I'm saying in effect is that the naira is falling on a daily basis because Nigeria do not have functional industries or factories. For instance, the NNPC, that is the main oil corporation in Nigeria, they don't make any profit in the refineries, both Kaduna refineries and Port Harcourt refineries, but they pay workers to make expenditures. So what I'm saying in effect is that the Nigerian economy is diagnosing. So what we should do, if you are in Nigeria, if you have your money in Nigeria, you should be skeptical and be careful of what will become of your money, because you may have 1 million naira today. Before you know it, the next day it will turn to Zimbabwe currency. So in effect is that Biafrans, we should think ahead. We should know that the economy is dying and your money in the Nigerian state is not safe. That is all I have to say. Thank you, Mazi. Nwachineke. Thank you very much. Thank you very much, gentlemen, for availing your time to come and be with us. Thank you very much. And I believe that you people will honor our invitation next time we'll call you. Thank you very much, and may the Most High bless you. Thank you. This is Radio Biafra HAUSA-SERVICE 2 coming to you from the platform of Radio Biafra London under the leadership of one and only Mazi Nnamdi Kanu, Ohamadike, one of Biafra land. Mazi Nnamdi Kanu is the only incorruptible leader of the indigenous people of Biafra. He's the director of Radio Biafra and her television, and he's the commander of the armies of Biafra, and he is the greatest man living on this planet Earth because he stood for his people even till death. I must tell you that. Friends and Biafrans all over the world listening, before we round up our program, this is what we have for you for today. But I will open the line for those who are following up our program. Maybe you have one or two things to say based on the 3 programs we have presented to you today. You can call us with our line +183-263-73499 +614-818-70925. Any of this line you call, you can have 1 or 2 minutes to say 1 or 2 things before we round it up, because time is no more on our side. We are about to round up our program. So the lines are open right now. For those following up our program, you can call in and make your own contribution, or if there is a question or wherever you observe, then it will be welcomed. +183-263-73499 +183-263-73499 +614-818-70925 614-818-70925 +183-263-73499. Let's take this call. I believe is my dear brother, aka Ekeroneke. Ekeroneke, can you hear me? Yeah, loud and clear, my beloved brother and comrade. Good morning from WhatsApp Poland. I remain Ekeroneke, and I hear from Omaka, all the province of Biafra land. Our leader remains Mazi Nnamdi Kanu, and the leadership of IPOB, fanatical men of all the radicals. We appreciate all of them. Mazi from Moscow, KK rep, and his country representative. We appreciate all of them, especially my brother who is there among them, Indian National Coordinator, KV. He did wonderfully. From there to below, my brother in Mozambique from Omaka too, and his co-analysts. We appreciate all of them. And finally, Barrister Oago, we appreciate him, what they are doing. Mazi, the issue that Biafra is coming, like I said, Mazi, everybody is on his own angle. Section, not pure warranty. That's what I mean.
Mazi, finally, I know you probably, I don't know if you made the announcement of our radio, and they cut it, but which all of them are on 102.1. Our target tonight is to make sure that we get every nook and cradle of Biafra land covered by grace of Elohim very soon. We will come up and announce some other places. Everywhere must be covered. Is our target now. It's our priority because we want everybody to be carried along. Because millions don't always another information. That's why we are doing everything needful. We do everything needful to make sure that the good news get to every nook and cradle of Biafra land. Maz, I have to leave with Biafra briefly so that other brothers will come in. Thank you, Mazi. Remember Abba. Mazi, remember Abba and Enugu. Mazi, I do get their SMS. Mazi, we know both of them on the chart about this week. All of them will be on by grace of Elohim. These are the ones that normally text me. They normally text me at all time. I know. I'm hearing some people are testing H1. All of them are testing. I'm hearing and I'm listening. I'm following Mazi. And there is some other new places. Beneath all of them, we are going to do a good work this week. Let us hope and believe for his strength. Mazi, thank you. Exactly. Keep it up, my dear brother. May the Most High bless you. May the Most High bless you. Let's take this call. Caller, you are live on air. Your name and where you are calling from. Yes, Mazi Nwachineke. Good evening from Kuala Lumpur here. My name is Mazi Uchechi. I thank you for the job you are doing for Biafrans, and also I thank your panel, your crew, your co-host in today's wonderful program. You guys have done a very good justice to the topic you guys treated this evening and this morning in Biafra land. We thank the barrister Mazi Kanu and our brother, your co-host Mazi Kachi, and I believe the Biafran have heard what you people said, what you people narrated, and it's left for us to reason properly well and begin to implement all the things that have been discussed on this noble platform, Radio Biafra. Mazi, I just want to say kudos for the job. Well done. And keep it on, sir. They won. Thank you. Thank you very much for that. Let's take this call. Believe my dear brother Kinsley from Morocco. Kinsley, can you hear me? Can hear you, Nwachineke, my brother. Ekelere m obile nwanne m nwoke ekelere m gị. Kelee Kanu Yogbula nwa, kelee onye ọzọ kasị mkpa lida. Na-ekelekwa Chineke mmadụ anyị ka ekete n'ọha tata. My brother, you see, the weakness of Southeast governors is not going to be our portion. It's going to be their portion because if my own governor of Imo State advise me to advise my sisters to go and marry Fulani, it means that they have already conquered us and we are into the Fulanization. You see, that thing is no joke. I mean, people look that word like it's like a common thing. This is to show, when you win people in the war, you capture their women, everything. None of our men is in the home. They give us wrong. All the whole youth, no single, both and all of them, they are wrong. Why? By the governors. They use the system to pursue our people. Now they are giving us advice. My dear, a nation in Anambra is some that we should not talk about it, and we must target these people where it will hurt them. You see, that's why they tell you that you suspended the sit at home. It may be sit at home on Monday, sit at home. That is not the only solution that will going to give us Biafra. That sit at home now, you can be sit at home. The following day is election. What are you going to do? Come out and go to who are you going to command? When the order of the IPOB have given you order, why can't you obey and follow the instruction? Are we going to destroy what Nnamdi can do? And it's in the hand of DSF. Why can't we obey and follow the simple instruction? We are getting there.
everybody, both child, have known that these people are not there for us. Now, who is there for you? Is it one from A, one from B? No, we must follow, obey, and obey. I don't know how it obey, commander and control. That is normal. If you really want to live your democracy life, my dear brother, why you get there for live as you like? And my brother, that is it. So we don't need to beat around. We all know that these people have disappointed us. Even to beat the goat, that they have to take permission from Abuja. To beat the toilet, they will take permission from Abuja. Nothing they will not. So we know that they are not there for us. And we have to do work and follow this channel and know how our leader is going to come out. That is not only sit at home can be. You can act any other thing on your own. But you don't come it and take it and discussion where they put it in. I see radio or this, and they will be writing nonsense. And that person may be not IPOB. Mazi Nwachineke, my dear brother. Any of our sisters, we should be vigilant. Anyone that wants to that Fulani people, to marry, must go back and to live with them. Because all that God bless you. All her Biafra. Nwachineke, my brother, God bless you. Thank you very much. That's my dear brother Kinsley from Morocco. Let's take this call. Ugo, you are live on air. Ugo, can you hear me? Ugo Dan, can you hear me? Good morning. Ugo, in Anifen Nwachineke, good morning to you. Welcome, my dear brother. Can you? All right. Greetings to you, beloved brothers and sisters, Biafrans. Our God will continue to keep us moving forward. Mazi, you see, I want to thank our brothers that just spoke. They did a very good justice to the matter. But my own little addition on what they just said, like as you said something about our leader. Mazi, you said that our leader is the greatest man on earth today, even at the point of death. Our sister close by here somehow she misunderstood that point, and she said, "What do you mean? Does it mean that our leader is dead?" No. Nnamdi Kanu remains the person that Chukwuokike Abiyama give the mantle of the leadership of IPOB, meaning the Biafran restoration. He is the person that rekindled the issue of Biafra at this time. Before this time, everybody is running away to talk about this, because when you do, the zoo will kill you. But he is the person that make the news everywhere. He is the person that make everybody is wearing Biafran flag as a cloth. He opened up our eyes. I am saying this for those of you, the envy, jealous people that is propaganding up and down, saying that Nnamdi Kanu is doing that. Listen carefully. There is a man here in Enugu province. He found pleasure. Ugo, what happened? Ugo, what happened? Your line just went off. Let's take this call. Ifeanyi, Spain Deputy National Coordinator. Ifeanyi, can you hear me? Fine, Chukwu. Yes, I can hear you, my lovely brother, Nwachineke. You're welcome. Nwachineke, let me introduce myself before I will congratulate you first. My name is Ifeanyi Chukwu Ebo from Banna, and I live here in Spain, Deputy Coordinator of the best zone in Madrid. Zone 5, San Christopher, Los Angeles. Kudos to Zone 5. We have our meeting today. We are going to have our executive meeting today, which will be very, very fantastic by 6 p.m. or 7 p.m. My lovely brother, John Nwachineke, we are very, very, very much proud of you. The way you are coordinating, guiding your radio Biafra is very fantastic. You are one of the best. I promise you are one of the best. Keep on, please. Let me also come for the
Thank you, my lovely brother. Let me come to on the side of what you have discussed today with our brothers, men of aristocrats. Honestly speaking, Biafrans in Biafra land, I am appealing to you people, please, buckle up. There is nothing. Our Onyendu is in the hand of our enemies, the zoo. So Biafrans, we should not talk, more especially those in Biafra land, we should not talk about Anambra election. To be honest, anybody that comes out on that very day, we be dealt with. We be dealt with completely. Nothing like election in Anambra. We should stop talking about election. What we have to talk now is I assure you people, Biafra must surely come. Nothing like election in Anambra State. To hell with them. And Honor Black Putra on that very day, we are going to slaughter that person with the hardest cruelty. To be honest. No. No, I'm so glad. If you respect. Again, I start using us. Anyhow, that can never happen. Come on, I'm willing to let us be above. We are dealing with them. If people cannot handle them, we are coming back to handle them. Because this is getting too much. Thank you very much, my dear brother. Thank you. Let's take this call. Caller, you are live on air. Your name and where you are calling from. Can you hear me, caller? Because of security purposes, I'm calling from my location in Biafra land. You're welcome. I really appreciate the good work you are doing. I've been listening both from those coordinators, almost the 3 programs, and it's a very wonderful one. And what I'm advising my fellow Biafrans, sentiment is what emotional things. We should not be emotional. We should listen to our leaders, our leadership. They are doing great work. We may not see it, but it's happening because we know what we are living into. The zoo is a zoo. This is zoo. So that is it. So I advise everybody to calm down and know that we are doing a great work. Things are going on the ground that I may not see because we are buying of the zoo. So only he got a week so I think you're watching to listen to what the leadership are doing. And the Anambra election. I'm on by an even more if we should listen to Haganeba or don't vote. You should think about it. So let us listen to our leader. We can this question of sit at home. We can wear something ahead. So Kaiju, Anyabuzo, as you know, Babochi, only food shoes or Bawas or Babomi and also. So our people, if you face your God, our Elohim to run, you will run over yourself. So you calm down. So our leadership are doing great work, and we may not see it, but it's just small. So another thing is that our FM, I have heard the Mazi as they came up to give the announcement of where he's working. Even those in the river areas, they need to be sanitized them more and more. And for we here at the location of Enugu, the radio is not spreading far. In the metropolis, it's okay, but it's not working for now. When you go to 9th Mile side of Gariki, you enter into Kanu side, you will no longer hear it except you are operating on app. And some of these rural areas, app may not run because they are not Zuka, so the network will not be good. So I would like please to them to we in the town we even survive with that radio with app, the more better. But under rural area, honey, they are more. No much anime urban, no much anime village, no mama honey each other more so that can we can so download my brother and the Mexico come and bless
our head of director, Nwachineke, is a very. I pray that he will stand reason every day. I'm praying for ESN, praying for our workers. They are doing great work, and I pray that Elohim will deliver our leader. Nothing will happen to them. Nobody should shake on what happened. Elohim will do a great work. That when he finishes, all like this down on our feet. Somebody asked him, they will never release him. They will never release my Shiana. He will come out. And more, but I and the can Jim. So we say Elohim will give him and let all of us stay resolute and unite our force, our front, make our HOD unite our front, unity. We talk more, they like them, as far as no one asking stop, you stop. Don't worry, anything don't worry. You will food. So thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, my dear brother. Thank you very much for that wonderful advice and everything. And on that note, I bring the program to an end. Thank you very much, brothers and sisters all over the world that are connected, that are listening. Keep on listening to Radio Biafra. It is your own radio station. It is our own, and we will be the one that will make it great. This is our nation. We are fighting for. This is our own. That beautiful one you see out there, and your own hand will make your own to be good, short and simple. That is one of the issue of we African people, black people. We always depend on already made. That already made is somebody that made it. So your own, make it to be exceptional, make it to be great by always connecting to Radio Biafra, and as well be part and parcel of the program is your own. Like for example, most of our artists, you see that it's only on Radio Biafra you hear your song being played. You can't hear it another place. This is just to tell you that it is you that will make your own to be great. Remove all that thoughts and mentality they have fixed in you in those days. Have the understanding now. You will make your thing great. It's your own. It's our own. Just as we are fighting for Biafra to become, Biafra is our home. And when we succeed, it is our beautiful paradise here on earth. And we will fix it. And we will relax there. So have this understanding and keep it up. And finally, we must be disciplined. Very, very important. Be disciplined. Listen to the Directorate of State. Listen to your coordinators. Listen to the people that Onyendu apportioned every job to. Not all these sycophants that are just jumping in from left and right. We must be careful on that. This is within internal. I must say it. Follow the people our leader put there. They know what they're doing. And just as a brother said, it's not everything that will come on air to say. Have the understanding. It will sound so foolish to come and tell you that this one, we want to go and do this one. What are you expecting them to do on that note? They will stop you. But when they will come for their own, they won't tell us. They will plan it. Before you know it, they have come and they execute something. We start crying. Hey, Bologna, Emelenka. But they didn't announce it. But you want us to announce what we want to do the next minute. This is the reason why you must give kudos to the Directorate of State. From day one, as our leader was abducted, they took over everything. This is how they have been operating. And look at the level we are presently. You don't know how the zoo foundation has been shaken so far. But we always promise you, something is about to happen in future. Just be obedient, abide to the rules, support, give. Mostly on ESN, most of us are not contributing. These days now, no fundraising as it should be, as it was before. I don't know what is going on. Everybody have to wake up to contribute for ESN, mostly those in diaspora. Let us begin to raise. Because in here, it won't just be like that. So we must begin to raise funds to support ESN. If we are playing whatever we are playing internally, please keep ESN outside. They are different. They have their mission. You must know that. Not for these people, we must know that. So whatever is for them must go for them. Very, very important. Please make sure you support, and may the Most High bless us all. Thank you very much, my dear brothers, for being part of this wonderful program. I thank all those that participate. I thank those that called, those that I couldn't take their call right now. Next time we'll still meet.
as we round it up with a word of prayer. Father, we thank you, we bless you, we give you praise. Be thou exalted, ancient of the day. Blessed be your holy name, Jehovah El Shaddai, Jehovah Adonai. We thank you for today. We thank you for everything. We give you praise. Blessed be your holy name. As we present our leader, Mazi Nnamdi Kanu, Lord God Jehovah, continue to pray that you protect him to the glory of your name. Immortal Redeemer, my Father, my Maker, Lord God Jehovah, we present ESN. Father, you protect them. Heavenly Father, I present IPOB all over the world, my Lord and my God, that you bless them wherever they are. Heavenly Father, that Biafra land, Abba Father, will rise up in judgment to the glory of your name. Thank you, blessed Lord. Thank you, Abba Father. That it is I pray at this moment, in the mighty name of your beloved Son, Yeshua HaMashiach. And I leave you with this word. The Bible said in 2 Corinthians chapter 6 verse 10, sorrowful yet always rejoicing, poor yet making many rich, having nothing and yet possessing everything. Shalom.